Hello, good afternoon. I'm Rajyashree Srikant. Today my topic will be the great Indian psychotherapy. That is our second lesson. This is a small essay written by Chetan Bhagat, and I'm sure you're all familiar with this name, Chetan Bhagat. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಬರ್ದಿರೋ ಅಂತ ಕಥೆನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. It has been made into a film, a movie. 2 states ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 2 states ಅನ್ನೋದು ನೋಡು ಇರಬಹುದು, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ and ಆಲಿಯಾ ಭಟ್. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಕಥೆ ಬರೆದವರು ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಒಂದಿದೆ. On the eve of India's independence, the country's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, addressed the Constituent Assembly and delivered the speech now famous as Tryst with Destiny. So India independence once almost 70 years. We will be celebrating our 71st Independence Day. So 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆವಾಗಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ರು. That is the day before on the eve of the independence, the day before the independence. And our speech ಇವತ್ತಿಗೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಸರಾಂತವಾಗಿದೆ. It is called Tryst with Destiny. ಇವಾಗ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 12 o'clock midnight. That is on August 15th at 12 o'clock we got our independence. So he says at the stroke of midnight, ಈ midnight hour ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಶ, ಹೊಸ ಲೈಫ್ಗೆ ನಾವು ಕಣ್ತೆರಿತೀವಿ. A moment comes which comes but rarely in history. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ. When we step out from the old to the new, ನಾವು ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತೀವಿ. When an age ends and when the soul of a nation, ಒಂದು ಏಜ್, ಒಂದು ಕಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೋಲ್, ಒಂದು ದೇಶದ ಆತ್ಮನೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಡ್ಮಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತೆ. The achievement we celebrate today is but a step. So ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಈ ಹೆಜ್ಜೆನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, how we are able to use this opportunity. This is the challenge that lies ahead of young India, he says. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity? ನಮ್ಗೆ ಈ ಅವಕಾಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ do we have the strength, do we have the courage? ನಮ್ಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಗ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಆದ್ರೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ has written many novels, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, like 2 States, 5 Point Someone, The 3 Mistakes of My Life, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವರು ವಾಟ್ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. Countless articles, books, theses, papers, research reports have tried to answer the question, what is wrong with India? ನಾವು ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್
ಎಲ್ಲಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಥೀಸಿಸ್ PhD ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಏನಿದೆ ಅಂತ. Global experts are startled that a country of such massive potential has one of the largest percentages of poor people in the world. So global experts andre full world ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. And let me tell you something. India has a main advantage of having the most number of young population, that is productive population. People like you, the youth. We have a lot of youth, whereas in most other countries, the population has more old people than young people. Only in India, we have a lot of young people. And young people are the productive population. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. Is it baffling? Baffling ಅಂದ್ರೆ puzzling. That despite almost everyone agreeing that things should change. ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ nothing happens. ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Intellectuals give their intelligent suggestions. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ investing in infrastructure. Nam infrastructure andre dams and bridges and roads and buildings, all these are infrastructures. Idannalla ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ತನಕ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. Nothing moves. Issues dating back to 30 years continue to plague India today. 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ ತಂದೆ, ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಅವ್ರು they must have had some problems. The same problems continue even today. ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. And the young are often perplexed by this. Young are confused, perplexed. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. They ask, will things ever change? The young people ask, ಏನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಂಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಹೇಗ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? ಅಂಡ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ತಪ್ಪು? ನಮ್ ತಪ್ಪ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪ? Whose fault is it? ಅಂತ they keep asking, but still nothing moves. Today I will attempt to answer these tricky questions. So Chetan Bhagat says, ಇವತ್ತು ಈ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ದ ಬ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಸರಿಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶನೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್, ಆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಿರೋರು ಯಾರು? ನಾವು ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, they think they can do anything. And another thing you must remember, behind every MP, every MLA, there is at least a lakh or so of people. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್? It's not fair to blame him. You have to blame yourself, because you are the people who have voted for him. You are the people who have put him on that stand. So for every MP out there, there are a few lakh people who chose him or her. I won't give policy solutions either. So ಇದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಹಾಕೋದು
ತಪ್ಪು. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ರೋಡ್ಸ್, ಓಪನ್ ಅಪ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ, ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯುನೀಕ್ ಸೈಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಸೇಸ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾರಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರ ತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಎಳಿಯಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಕ್ರಾಬ್ ತರ. ಕ್ರಾಬ್ ಇಸ್ ಏಡಿ. ಈ ಕ್ರಾಬ್ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ರಾಬ್ಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ. The reason is, ನೀವು ಕ್ರಾಬ್ ನ ಒಂದು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕ್ರಾಬ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಕ್ರಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ they try to pull him back down. So that is kind of our psyche, that is our mentality, he says. So blocking progress is part of the Indians ಯುನೀಕ್ ಸೈಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂಥರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದು. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 traits of our psyche, he says. 3 trait ಅಂದ್ರೆ 3 characteristics of our psyche. Psyche ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. In particular, that are not good for our country and for us. ಈ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು? Each comes from 3 distinct sources. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, 3 ಟ್ರೇಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆ. So from our school, from our environment and from our homes. So which are these 3 traits? The first trait is servility. Servility ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಜಿ ಹುಜೂರ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ರೈಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಸರ್ವಿಲಿಟಿ. At school, our education system hammers out our individual voices and kills our natural creativity. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ನ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಮುಂದೆ 60 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನು ಒಂದ್ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮಗು ಏನೋ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡೌಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನಿರ, ನಿಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ರು ಮುಂದೆ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಗು. ಅದೇ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಟು ದ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೋರ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಲೇವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಲೇವ್, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೆಸನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ನೋಟ್ಸ್, ಸಿ ನಾವು at college level, what we expect you to do is once you listen to the lecture, you have to prepare your own notes. You have to write it in so you will understand the lesson better. So ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೇ? ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಕ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಟ್ಸ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಜ್ ನ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟೇಪ ನಂಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 35 ಬರಕ್ ಒಂದಿನ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ 35 ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಸೇ, ಓ ನೋ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓದಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದು ಈಸಿ ಆಗೋದು. ಓದೋದಿಲ್ಲ. Because you're slaves to course material. You have no individuality, you have no creativity to make your own notes, to study on yourself, to study by yourself. I'm sorry.
Our kids are not encouraged to raise their voices in class. So many times, you come across, incidents like this. The student asks a question in class, and the teacher say, "Hey, ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನೀನ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ" ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. So it has happened so many times. It has happened throughout your educational career. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಥ್ರೂಔಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ತರ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ನಿಮಗ್ ಬೈದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ you don't know, like it's something very simple. Now ABCD ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೆ ಇಂದ ಕೆ ಫಾರ್ ಕೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಾಯ್ ಮೇಡ್ ಅ ಕೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ತರ it's a chain reaction. So if you don't understand the basics, you do not understand anything that involves that particular topic. So you need to ask questions, you need to clear your doubts on the spot. But then our education system does not encourage this. We only ask you to, we give you some course material, we give you some notes, we ask you to mug it up. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೇನೆ ಕಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. That's all we do. That's the kind of system that we have right now. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. We have to change the students' mentality. We have to make them, independent of those notes. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಬಾರ್ದು. For example, he says, curricular designed for the no debate kind of teaching. It is only knowledge based. No debate. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ನಮ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. For example, we say, how many states are there in India? ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೀರಾ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂಡ್ ತೆಲಂಗಾಣ. ಎರಡು ಕಡೆ ತೆಲುಗುನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಬಂತು? Nobody knows. You don't know at least. So what criteria should be used? ಇದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Since issues like these are never discussed. ಈ ತರ issues na ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. So the student thinks it is not important. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ ಕರಿಕ್ಯುಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. So now you people are at a disadvantage. You need to know. Yes, but then you also need to apply. How? We don't know. You don't know. And then we tell you, okay, Ohm's law, learn Ohm's law, you memorize. But then how can you use this Ohm's law? Ee Ohm's law na use ಮಾಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು? Nobody knows. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೇಟ್, ಸರ್ವಿಲಿಟಿ. ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ನೆಸ್ ಟು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಮ್ ಟು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್. ನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೀಲಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಈ ಟ್ರೇಟ್. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಕರಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಕರಪ್ಷನ್ ನಮ್ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ನಾವು ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಗು, ಯಾರೋ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಹೇಳು ಪಾಪು, ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೈಬರಿ ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್, isn't it? So the child says, if you do somebody a favor, you have to get paid for it, whether in cash or in kind. So this is a kind of message that we are giving to the child. Almost all of us have been asked to lie about our ages on the train, ages to the train ticket checker. So now school, train alli, bus alli ಓಡಾಡುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳು, 6 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? 5 years and ಲೆಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೇನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೇ ನೆವರ್ ಟೆಲ್ ಅ ಲೈ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು? ಸೊ ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೇನೆ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಫೈನ್, ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅ ಲೈ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅ ಲೈ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ನಾವು ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ನ ಒಂಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವ್ ಏನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಬೊಂಬೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is bribery. So the child gets the message, if I have to do something, I have to get paid for it. And then the child, the next lesson the child learns is, it's fine to tell a lie as long as I don't get caught. So ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, as the child grows older, this trait becomes stronger. So this injustice becomes more in the child's psyche, in the child's mindset. So a bit of cheating, this creates a value system in the child's brain that anything goes so long as you can get away with it. ಏನಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. a bit of lying here, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. Hence we all grew up slightly numb to injustice. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ನಮ್ಗೆ injustice ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗೂ ಈ injustice ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. We are not very we don't mind it so much. The third trait is divisiveness. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು division, ನಮ್ಮ ನೀನ್ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ, ಇವ್ರು ಬೇರೆ ನಾವು ಬೇರೆ, ಈ ತರ divisiveness. And ಈ divisiveness came into our psyche. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂತು. ಮೊದಲನೇ trait, servility came from our school. And numbness to injustice came from our environment, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ. ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, which is the third one, divisiveness. Particularly our family and relatives, where we learn about the differences amongst people. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಶದ ಜನರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇವರು ಈ ಜಾತಿ, ಅವರು ಆ ಜಾತಿ, ಈ ಜಾತಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಜಾತಿ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಳು ಜಾತಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್, ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ಕೊಡುದು. ಅಂಡ್ ಆಫನ್ language or revered and our religion, culture and language are revered and celebrated in our families. So namma language, namma bhashe, namma culture, namma ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನಾವು ಟಾಲರೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. We've all known an aunt or uncle who, though a good person, holds rigid biases against people from different communities. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಕಲ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನ್ನೇ. ಅವ್ರ ಒಂಥರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು drive it in you that our culture, our language, our tradition is the best. And ಮಿಕ್ಕವ್ರದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. Even today, most of India votes on one criterion. ಎಲ್ಲಾ ಇದಾದ್ರೂ ಸ್ಟಿಲ್ 70 ವರ್ಷ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೇನು ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ನೀವು ನಮ್ ಜಾತಿನ, ಬೇರೆ ಜಾತಿನ,
ನಮ್ ಜಾತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕಳ್ಳ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ನ್ ನಮ್ ಜಾತಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಈ ತರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ we've become a very divided community. Dalits vote for Dalits, Thakurs for Thakurs, Yadavs for Yadavs. ಈ ತರ ನಮ್ ಜಾತಿನವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ನಾನು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ಜನ ನಮಗ್ ವೋಟ್ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದಲಿತ್ or ಠಾಕೂರ್ or ಯಾದವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದಲಿತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಠಾಕೂರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? He will not do anything to improve the country. So you will just find these people coming knocking on your door and say, look, ಈ ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 5 years ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ನನ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ. In fact, people even give money. They distribute money, they distribute sarees. ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ. ನಾನು ನಿಮ್ ತರನೇ ನಿಮ್ದೇ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡೋ ಸ್ಯಾರಿನೋ ಪಂಚೆನೋ ಪ್ಯಾಂಟೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ಆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ? ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ? ಎನಿವೇ ವೋಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. When we choose a mobile network, do we check whether Airtel or Vodafone belongs to a particular caste? So ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ತಯಾರಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ ಜಾತಿನ ಬೇರೆ ಜಾತಿನವ್ರ, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸಿಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಏರ್ಟೆಲ್, ವೋಡಾಫೋನ್, ಐಡಿಯಾನ ಇವ್ರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸಿಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಅದ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಫರ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So what are the different values we get? What are the value added services that we get? What is the kind of service we get? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇಂಥವ್ ತಾನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ? Then why do we vote for somebody simply because he belongs to the same caste as us? So now ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ? ಇವಾಗಿನ ಫೋನ್ಗಳೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. Because after 2 years, this phone becomes obsolete. New technology has already come. So you don't want that phone anymore. Even if this phone is working fine, you still want to upgrade. So you want to buy a new phone. So maximum 2 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಫೋನ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫೋನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ then we buy some phone. And ಈ politicians are going to be there for 5 years. ನಮ್ಮನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಆಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ 3 ಟ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ he suggests that we should find a different find some means of doing this. We need mass self psychotherapy for the three traits listed above. When we talk of change, you and I alone can't get a politician replaced. So now change ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರೀ ನಾನು ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿನ ಕಿತ್ತಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? You're stuck with him for the next 5 years. However, we can change one thing. One thing ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? And collectively, this has the power to make the biggest difference. So ಈ ತರ ನಾನು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದೇ ತರ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲಾರು ಅವ್ರವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, we can make a huge difference in this country, right? We can really make a lot of difference.
We have to unlearn whatever is holding back and definitely break the cycle so that we don't pass on these traits to the next generation. So we have to unlearn. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ? ಸರ್ವಿಲಿಟಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ನೆಸ್ ಟು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಡಿವೈಸಿವ್ನೆಸ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ pass on something new to them. Instead of passing on the same old traits of servility, numbness to injustice and divisiveness, we can pass on some progressive thoughts to our youngsters. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್, ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು. They should learn that what is wrong. So ನಮ್ಮ next generation, see, for us, we're already too old. We've already like near retirement and all that, and there's not much we can do. But you people are still young, you people are still in the productive age group. So you are our you are our saviors, as it were. Saviors andre nammana ee mindset inda kaapadaavaru neevugalu. They should learn that what is wrong. So ನೀವುಗಳು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಹೌ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು. ಸುಳ್ಳು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಲಿ. Lie is a lie. It is wrong whether it is big or it is small. And they shouldn't hate other people on the basis of their background. So our ಹಿನ್ನೆಲೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು. See, there are this whole our country is so vast with so much population. We are one of the most densely populated countries in the world. So ನಾವು ಎಲ್ರ ಮಧ್ಯ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. We are not an island, like I said. ನಾವು ಎಲ್ರ ಮಧ್ಯ ಬದುಕಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬರೀ ನಮ್ ಜಾತಿನವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನನು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ್ ತಾನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದವಳು, she's just ಕೆಲಸದವಳು. Okay, she used to come to our house when I was growing up. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇದು. She used to come to like ಮನೆ ಗುಡ್ಸಿ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. So she used to just come to sweep the floor, clean the vessels, wash the clothes and go away. ನಮ್ ಎದುರು ಮನೆಯವರು ಎರಡು ಮಾಡಿ ಮನೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, huge house, very well to do people. ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದವಳು ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತೋ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ಲು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದವಳನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂತ. ಇವಳು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಜಾತಿಗಿಂತ ಕೀಳ್ ಜಾತಿನವ್ರು ಅಂತಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕೆಲ್ಸದವಳು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ultimately what do you want? You want a job, you want money. So what if that lady is doesn't belong to your caste? But she said, no, I will not go and work in their house. Namginta keel jati antale. So now you can imagine how deep rooted this problem is in our psyche. Nam mind alli idu ಎಷ್ಟು ದೂರ ಈ ಬೇರು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. See, she is willing to pay. ಎದುರು ಮನೆ ಆಂಟಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And she has time. ನಮ್ ಕೆಲ್ಸದವಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. But she doesn't want to go. So ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ. ನಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆನೆ. And they shouldn't let us also resolve to start working on our own minds right now. So ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ to change their mindset, somebody else to stop being divisive, somebody else to stop being servile, somebody else to stop, being numb to injustice. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂದ ಶುರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ by example you can show somebody else, you can teach somebody else to get out of their mindset, get out of these 3 traits by being an example. So first our example namminda barbeku. A change in mindset changes the way people vote, which in turn changes politicians, he says. So Chetan Bhagat says, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈ ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾತಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋ ರಾಜಕಾರಣಿನೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗೋಗಿದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು they are not in the limelight. So change is possible, change can happen. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಚೇತನ್ ಭಗತ್. Change does happen. In the 1980s we had movies like Gunda and Khun Pi Jaunga. So ಈ ತರ ಈ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವ್ ಈ ಮೂವಿಗಳ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗೂಂಡಾ ಅಂತಿತ್ತು, ಖೂನ್ ಪಿ ಜಾವುಂಗ, ಈ ತರ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮೂವೀಸ್ ನ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮೂವಿ ಬಂದ್ರು ಜನ ಹೋಗಿ ನೋಡೋರು. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ಸಮ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ರು ನೋಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಅಂತದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್, ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಈ ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ people rejected those movies, they did not go and watch. So ivella box office alli bidodvu, they bombed in the box office. So admele when people rejected it, when the audience rejected these movies, the directors and the producers became a little aware. They said, no, our audience will not accept anything. Now ಏನ್ ರಬ್ಬಿಶ್ ಕೊಟ್ರೇನೋ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಮೂವೀಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 90s ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸ್. ಟುಡೇ ಅವರ್ ಮೂವೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂವೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿರೋ ಅದರದ್ದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾರಾಂಶ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. They have changed. Our movies, the kind of movies that we used to get earlier has changed. We are more, we have totally revolutionized the movie. We have gone into science fiction maybe, but we have also gone into more of realism in our movies. How? It is because our expectations from films have changed. So now films in the ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. Hence the filmmakers had to change. The filmmakers change ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು, because ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮೂವಿನ there were no takers for them. If we resolve today that we will vote on the basis of performance alone, so ನಾವು ಬರೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, we will encourage voices against injustice. ಸೊ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿನ ರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. we can raise our voice. If we place an honest, though less wealthy person on a higher pedestal than a corrupt yet rich individual, we will have contributed to India's progress. So if we place an honest andre ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂತ
ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಚ್, ಅವನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಮೇಜರ್ ಸಂಪತ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆನೆಸ್ಟಿ. We will have contributed to India's progress. So ಈ ತರ ನಾವು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ. And then maybe see, he is not saying it's definitely going to happen, but at least we could give it a try. We will start moving towards a better India. Maybe ಆಗಬಹುದು, ನಾವು ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ us resolve to do something for our country, definitely we can do it. So that is about this lesson. I hope I was clear enough in explaining this. So let's just go through the glossary, and we will also go through the questions and answers, so you will know what to write for what question. Startle, surprise or frighten somebody. Startle andre suddenly onthara ಬೆದರ್ಸೋದು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಡೋರ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾನು ಬಂದಾಗ ಭ್ಯಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, that is you're startling somebody. That is startle. Potential, the ability to achieve or do something. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ is potential. Baffle, puzzle, confuse. Perplex, baffle ಅಂದ್ರೆ confuse. Stall ಅಂದ್ರೆ stop, hinder, ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು. Servile, noun form of servile is servility. Too willing to obey or please others. So ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೈಕೋಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕೋಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸೈಕೋಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಡೂ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸರ್ವೈಲ್. ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಸ್, a standard against which something is evaluated. Revered, respected or worshipped. Revered ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡೋದು, ಒಂಥರ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. Psychotherapy, the treatment of mental or emotional problems by psychological means. So ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನಾನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸೊ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದು. ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಠ. Here a position in which someone is greatly or critically admired. ನಾವು ಯಾರನ್ನಾನು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೈ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So this is the glossary. I hope again I was clear enough to explain these words. So let's go through the question and answers. He says there are 6 2-mark questions and 4 5-mark questions. So ಈ 2-mark questions na 1 or 2 sentences ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಲೆಸನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಮಗ್ ಆ ಲೆಸನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇನೆ ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 1 ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್? ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗೋಗಿದೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ the fact, global experts are startled by the fact that there is so much poverty in India in spite of having so much potential. So you say, in spite of having so much potential, there is so much poverty in India. This fact has startled global experts. ಅಂತ simple ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. What are the questions that youngsters often ask about India's future? So, ಚಿಕ್ಕವರು, people like you ask questions. ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? They ask, will things ever change? How? Whose fault is it that they haven't? So they ask, will things ever change? ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? Whose fault is it? It change ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ತಪ್ಪು? ಈ ತರ questions young people keep asking. ಅಂದ್ರೆ just write 1, 2, 3 these questions. Youngsters ask, will things ever change? How? Whose fault is it that they haven't? These are some of the questions that the young people ask. What are the 3 traits of the Indian psyche which are not good for the country? So, ಈ 3 traits ಯಾವುದು? You just say the 3 traits that are not 3 traits of the Indian psyche that are not good for the country are: 1, A, servility; B, numbness to injustice; C, divisiveness. ಇಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ, 2 marks ಕೊಡ್ತೀವಿ. Why has the content of our films changed according to the author? So ಇವರು ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮೂವೀಸ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? So now the answer would be very simple. The contents of our films have, according to the author, the contents of our films have changed because the audience rejected the same old run-of-the-mill stories like Gunda and Khoon Pee Jaunga. How are Indians exposed to corruption from their childhood onwards? So now, ಭಾರತೀಯರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? So you can say that the child is, during their childhood, the parents have, in many households, parents have asked their children to lie about their age, especially in the trains and buses, in order to get an exemption on the ticket fare, on fare. And this has made the child, this has given a message to the child that it is all right to lie as long as you don't get caught. How can one contribute to India's progress? So now ivaga namma progress, abhivruddhige ನಾವು ಯಾವ ತರ contribute ಮಾಡಬಹುದು? How can one contribute? So we can contribute to India's progress by voting on the basis of work, of the politician rather than the caste that he belongs to. So ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ ಬದಲು ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ he an honest person, ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ. So you just say, if we resolve today that we will vote on the basis of performance alone, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, we will be contributing to the country's progress. So these are the 2-mark questions. The 5-mark questions, you have to write at least 100 words, not more than 100 words. ಇದಕ್ಕೆ again ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ತರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, 1 paragraph ಬರೀರಿ, 100 words maximum. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, but don't write very long passages.
Nobody has the patience to read so much. And ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದ್ರೆ you're digressing from the question. ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಿಂತ ನೀವು ಆಚೆ ಏನೇನೋ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನೋ unnecessary thing, ಅನವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ obvious. So just answer what the answer the question. ಅದ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. Just answer the question. How does our education system inculcate the trait of civility in us? Explain in your own words. So ee tara explain in your own words na ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಸ್ವಂತ words use ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ it's always better, because we know that you have not mugged up. ನೀವು ಉರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಿಮ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಹಂಗೇನೆ ಮಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ ಅ ವೇ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, sometimes it does happen, but most of us read through the answer, we know what you're made of. So ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ nobody can take away the marks for that. So how does our education system inculcate ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಈ ಸರ್ವಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಟ್ರೇಟ್ ನ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ is the question. So it says, explain in your own words. So how does it inculcate? It says that our education system is more knowledge based. Maybe you can make points. It is more knowledge based, and it has made the students slaves to course material. Course material andre notes. So it has made the students slaves of course material. Our kids are not encouraged to raise their voices. Our students are not encouraged to ask questions in the classes and clear their doubts. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, particularly when they disagree with the teacher. So teacher ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವರು ಏನಾನ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮಾಧಿನೇ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, so especially if they have something to say against the teacher, which disagrees with the teacher's point of view. Teacher ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳೋ our point of view ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. And of course, no subject teaches us in imagination, creativity or innovation. So ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ or innovation ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವಾಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ ತರ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಇದಿಲ್ಲ. Curricula are designed for the no debate kind of teaching. So curricula ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ, no debate kind of teaching. No debate andre questions, argument, no scope for argument, no scope for debate. Debate andre ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. So you can write all this, that our education system kills our natural creativity. It turns us into course material slaves. The students are not encouraged to ask questions in the class, especially if their point of view differs from the teacher's point of view, and no subject teaches imagination, creativity or innovation. So I think by the time you write this much, you will have come to your limit of 100 words. How does our environment contribute to our numbness to injustice? So ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಾವು injustice now numb andre you don't care for injustice. Now injustice na namma we take it for granted, we take it in our stride. So how does this happen? So injustice, what is injustice? Injustice is ಅನ್ಯಾಯ. ಸೊ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಕೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. How? So ಇದು injustice is again a form of bribery or a form of cheating or a form of lying. So either negative qualities.
ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, your parents or your first teachers, but they say, they give you all the like good advice. Don't lie, ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆಲೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕದಿಬಾರ್ದು, all that our parents teach. But at the same time, the same parents might tell you in some instance, ನೀವು ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಡೋಂಟ್ say how old you are. So ನಿಮ್ ಏಜ್ ನ ನೀನು you should not reveal your age ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. So that is the first step towards our numbness to injustice. So you can just say that it comes from our numbness to injustice comes from our environment. The child is taught not to lie, but at the same time, the child is also told to lie to the ticket checker about his age. So this teaches the child, this gives a different message, a contradictory message to the child. And the child learns it's all right to lie as long as you don't get caught. So this has, inculcated this, trait in us, the trait of numbness to injustice. Describe how divisiveness enters our psyche. The divisiveness andre Veda Bhava. So how does this enter our psyche? This comes from our home. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ we say, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ಬೇಡ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗಿಂತ ಕೀಳ್ ಜಾತಿ, all those things. So ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂಥರ we have a very this thing, because in school you're all asked to sit together, but then at home you're told no, that person, your friend, don't be very close with him, he doesn't belong to your caste, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಜನ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಗು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಭೇದ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ third trait is divisiveness. How does it enter our psyche? Because right from childhood we have been told that we are different, the other person, they are different, we have a different set of values, our language is different, our tradition is different, our culture is different, and theirs is different. Yes, everybody is different. That's one thing you must bear in mind. See, that's what makes this world so interesting. Everybody is different, but that doesn't mean that difference is bad. They are different, you're different, definitely. But when there are so many, that's what adds variety to your surrounding, to your environment, to your workplace, your college, whatever. See, that's because there are so many different people. It makes this country so interesting, so diverse. But nammalli ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, different, yes, but ಅದನ್ನ accept ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, that is where divisiveness comes. According to the author, how will changing our mindset make the biggest difference? First, nammalli ಇಂದ ನಾವು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ಈ 3 traits ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಪ್ರೀಚ್. So if I don't do it, but I tell somebody else to do it, it doesn't work. So you have to, pull it out of your minds. These 3 traits are bad. They're not just bad for you. They're not just bad for your, immediate surrounding. They're bad for this country. So you have to make sure that these 3 traits are removed from your psyche. So it has to start from you. You cannot, try to do it with somebody else. Only if you do it, you can tell somebody else to do it. So that is how it works. So according to the author Chetan Bhagat says, when we change our own mindset, the biggest difference is we become more tolerant towards the people around us, towards all those other, all those other events
things like that that happen around us. You will accept people the way they are. And when you accept people, you will also be able to accept their faults. You will also be able to see their faults and accept their goodness. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಳ್ಳೆತನನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಸಂಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಭೇದ ಭಾವ, ಈ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ Chetan Bhagat says. That is, you have to change your mindset, and it makes the biggest difference because you start becoming more cordial with everybody else. You start accepting people for what they are. You start appreciating the difference between you. So this is saying this, I will end today's talk on the great Indian psychotherapy. I hope I've made myself clear, and I hope this lesson has become, like you've been able to understand this lesson much better. At least I hope so. So I hope all these participating colleges will at least, give me good answers in the, valuation this time when questions on this lesson is asked. Thank you very much.